Hello everyone, welcome to Smart Semesters Java playlist. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం యూనరీ ఆపరేటర్స్ గురించి చూసాం. ఈ వీడియోలో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిట్వైస్ ఆపరేటర్స్ గురించి చూస్తాం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ బిట్వైస్ ఆపరేటర్స్, ఈ బిట్వైస్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ డీటెయిల్గా మీకు అర్థం కావాలి అంటే వీడియో నెంబర్ 13, ఈ వీడియోలో నేను హౌ ఇంటీజర్స్ గెట్ స్టోర్డ్ ఇన్ మెమొరీ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పాను. మీన్స్ హౌ రియల్ వరల్డ్ డేటా విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ జీరోస్ అండ్ వన్స్. ఒక నెంబర్ జీరోస్ అండ్ వన్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే అది పాజిటివ్ నెంబరా నెగిటివ్ నెంబరా అని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఐడెంటిఫై చేశాక దాన్ని బ్యాక్ టు డెసిమల్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేశాను. యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్ ఫస్ట్. అండ్ దెన్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అండ్ బిట్వైస్ ఆపరేటర్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటాయి. సో దీస్ టూ వీడియోస్ you must watch before watching bitwise operators so that you will understand every statement I am going to use in this video. Bitwise operators గురించి డెఫినేషన్ చూస్తే bitwise operators are used to perform operations directly on the individual bits of integer types. ఎందుకు నేను ఈ bitwise operators కంటే ముందు ఈ హౌ ఇంటీజర్స్ గెట్ స్టోర్డ్ వీడియో చూడమంటున్నాను అంటే బిట్వైస్ ఆపరేటర్స్ విల్ ఆపరేట్ ఆన్ ది బిట్స్ అన్నమాట. ఆఫ్టర్ ఇంటీజర్స్ గెటింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ది మెమొరీ, అల్టిమేట్లీ దే విల్ గెట్ స్టోర్డ్ యాజ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. ఆ జీరోస్ అండ్ వన్స్ పైన ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసే ఆపరేటర్స్ని మనం బిట్వైస్ ఆపరేటర్స్ అని అంటాం. అందుకు హౌ ఇంటీజర్స్ విల్ గెట్ స్టోర్డ్, హౌ దే గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ జీరోస్ అండ్ వన్స్ మనకు ముందుగానే తెలియాలి. These are the different types of bitwise operators available in Java: bitwise and, bitwise or, bitwise XOR, bitwise not, left shift, right shift, unsigned right shift. Logical operators మీరు ఆల్రెడీ వాచ్ చేస్తుంటే లాజికల్ అండ్, లాజికల్ ఆర్ అండ్ లాజికల్ నాట్, ఈ 3 ఆపరేటర్స్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుంటుంది. ఈ వీడియోలో మనం ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అనమాట. లాజికల్ అండ్, లాజికల్ ఆర్, లాజికల్ నాట్, these 3 are almost similar to bitwise and, bitwise or and bitwise not. 2 notes అనమాట ఈ వీడియోకి రిలేటెడ్గా. ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ we use these bitwise operators, either you can use these operators on short, byte, but before operating on them, Java treats them as integers, and we know when two operators are integers, ultimately the result will be integer. That integer based on what type of explicit typecasting you have used అనే దాన్ని బట్టి కూడా అవుట్పుట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్గా 2 ఇంటీజర్స్ ఆపరెంట్స్గా ఉంటే అవుట్పుట్ ఇంటీజరే ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా ఇంటీజర్ మాత్రమే స్టోర్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ టైప్ కాస్టెడ్, జావా విల్ ఆపరేట్ అకార్డింగ్ టు దట్. ఈ టైప్ కాస్టింగ్ గురించి ఏదైనా ఒక ఆపరేటర్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిమెంబర్ దట్ ఎవ్రీ షార్ట్ బైట్ will get converted into data types before bitwise operators are applied on them. And second వీడియోలో int మనకు తెలుసు, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 4 bytes. 4 bytes అంటే 832 bits అనమాట. 4 into 8, 32 bits. I can't represent 32 bits here on a paper, so I treat every value in this particular video as byte data type. Byte అంటే తెలుసు కదా, just 8 bits. So it will be easier for me to represent 8 bits on this paper so that you will get better understanding how these bits are getting manipulated. So by default every value is of byte data type. So when two values are byte, result will also be byte. As I said before, first operands will get converted into int, and the result of two int operands is also a int. And I am explicitly typecasting that int into the byte data type in this video. While I am explaining the examples, you will get to understand why I am emphasizing on these two notes. Okay, first bitwise and చూద్దాం. మనకి లాజికల్ అండ్ తెలుసు. వాట్ ఇట్ డూ? when both conditions are true, then only it returns true. In a similar way, bitwise and, ఫస్ట్ 64ని నేను 8 బిట్స్గా రిప్రజెంట్ చేశాను.
అలానే 7ని కూడా 8 బిట్స్గా రిప్రజెంట్ చేశాను. బిట్వైజ్ అండ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై సింగిల్ యాంపర్సెంట్ అనమాట. సో 64 బిట్వైజ్ అండ్ 7 వీటి 2 వాల్యూస్ మధ్యలో నేను బిట్వైజ్ అండ్ని అప్లై చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ 64 ఇన్ బిట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 7 ఆల్సో. 8 బిట్స్ చెప్పాను కదా, ఎవ్రీ వాల్యూ ఈజ్ ఆఫ్ బైట్ డేటా టైప్ ఇన్ దిస్ వీడియో. సో 8 బిట్స్గా రిప్రజెంట్ చేశాను. బిట్ వైజ్ అండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే వెన్ బోత్ ఆఫ్ ద బిట్స్ ఆర్ 1, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ బోత్ ఆఫ్ ద బిట్స్ ఆర్ 1 దెన్ ఓన్లీ ద అవుట్పుట్ విల్ బి 1. లాజికల్ అండ్ కూడా అలాగే కదా, వెన్ 2 కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ దెన్ ఓన్లీ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఈ ట్రూ. ఇన్ ఏ సిమిలర్ వే బిట్ వైజ్ అండ్ కూడా వెన్ బోత్ ఆఫ్ ద బిట్స్ ఆర్ ట్రూ means both of the bits are 1 then only the final output will be 1. Here you can see 0 1, since one of the bit is 0 output will be 0. Similar way 0 0, here both are 0, again both 0, one of them is 0, finally all 8 bits will become 0. What is the value of 8 bits in decimal? It's 0. సో 64 బిట్ వైజ్ అండ్ 7 చేస్తే మనకు 0 వస్తుంది అనమాట. బిట్ వైజ్ ఆర్, ఇఫ్ యూ గోన్ త్రూ ద లాజికల్ ఆర్ ద సేమ్ అప్లైస్ హియర్. వెన్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ 1, when at least one of them is true output is true. In a similar way, when at least one of the bit is 1 the output is 1. 1 1 1 1 0, since one of the bit is 1 it is 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0, so 0 because either of them is not 1. 1 0 1 1 0 1. ఈ విధంగా మనకు -37 అండ్ లాజికల్ ఆర్ 5 -37 బిట్ వైజ్ ఆర్ 5 చేస్తే ఈ బైనరీ ఫామ్ అనేది వచ్చింది. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ బైనరీ ఫామ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఆర్ పాజిటివ్ నెంబర్ అనేది నేను వీడియో నెంబర్ 13లో రిప్రజెంట్ చేశాను. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ 1 ఇన్ ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్, ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ నెంబర్. హౌ టు గెట్ ద వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ డెసిమల్ ఈక్వివాలెంట్ I have explained in that video. You can go through that. After converting this back to the decimal equivalent, it will be -33. So when you do -37 bitwise or 5, it will give -33. Bitwise XOR, it is one of the bitwise operator. It results to 1 if bits are different, either 0 1 undali. If they are same like 0 0 1 1, the output will be 0. They should be different. 0 1, since they are different output is 1. 1 0, since they are different output is 1. Similarly here both of them are same, so output will be 0 0 0. Here they are different, 1 and finally 0. This is the final value when you do 64 bitwise XOR 7. After converting this back to the decimal equivalent, it will be equal to 71. And fourth bitwise operator is bitwise not. It just inverts every bit. For example -7ని మీరు డెసిమల్ ఫామ్ నుంచి బైనరీ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా 1 1 1 1 1 0 0 1 ఈ విధంగా రాస్తామన్నమాట. సో బిట్వైజ్ నాట్ని అప్లై చేస్తే దీనికి -7కి వీ హ్యావ్ టు ఇన్వర్ట్ ఎవ్రీ బిట్ అనమాట. సో 1 becomes 0, 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 2 zeros becomes 1s and 1 becomes 0. This will be the final binary representation. If we convert back it into the decimal equivalent, it will be 6. Important operator వచ్చేసి left shift అనమాట. Left shift is represented by 2 less than symbols. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ కంటే సింపుల్గా, వెన్ యూ కీప్ 1 you are adding on which side? You are adding symbols on the left side, so it becomes left shift. If you are adding symbols on the right side, it will become right shift. In that way we can represent left shift and right shift. 2 less than symbols represent left shift, bitwise left shift. What it do is, here we represented 64 in 8 bits. We are shifting bits of 64 towards left by 3. So
These are the bits of 64. We are shifting towards left. Left ante ila. We are shifting bits towards left by 3. So ఈ 0 తీసుకుందాం. ఫస్ట్ బిట్ 0. It should get shifted by 3 places. How? 1, 2, 3. So this 0 will get placed here. It gets shifted by 3 bits. For example, ఇది 0 ఇక్కడ ఉందనుకో, 1, 2, 3. It should get shifted by 3 bits. In a similar way, second one, and third, fourth, fifth, and these 3 bits will be stored here. ఇక్కడ నేను చెప్పాను బైట్ అని, ఎక్స్ప్లిసిట్గా డిఫైన్ చేశాను. బైట్ అంటే ఏంది? 8 bits. సో we consider only 8 bits. We don't consider these extra bits which we pushed out by shifting towards left by 3 bits. Now, what should be filled in these empty places is simply we place zeros. So what will be the output of 64 left shift 3, and we are converting back to byte. So we are ignoring these 3 bits. We are considering only byte 8 bits. Ultimately the value will be 0. ఇక్కడ చూడండి, I didn't typecasted the result. So what will be the value? 64 left to shift 3. We have to shift bits of 64 to the left by 3. So first 0 will come here. Write the same. 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. After shifting 3 bits, these 3 will get out. Since short is of 2 bytes. 2 bytes ante enni? 16 bits. So now Java will consider these 3 bits also. For sure these will get replaced with 0. Again here after 0 there will be 0, 0, 0, 0. Even if I don't place them, their value won't affect the final decimal equivalent. After converting this into the decimal equivalent, it will be 512. ఇక్కడ మనం షార్ట్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి 16 బిట్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది షార్ట్ కాబట్టి ఈ 3 బిట్స్ కూడా మనము డెసిమల్ ఈక్వివాలెంట్ కన్వర్షన్లో ఉపయోగిస్తాం. బట్ హియర్ ఐ కన్వర్టెడ్ ద రిజల్ట్, ఫైనల్ రిజల్ట్ ఇంటూ ది బైట్. బైట్ అంటే ఏంది? 8 బిట్స్. సో దీస్ ఎక్స్ట్రా బిట్స్ ఆర్ ఇగ్నోర్డ్. ఓన్లీ ద ఫస్ట్ 8 బిట్స్ హ్యావ్ టు బి టేకెన్ ఇంటూ ది కన్సిడరేషన్ టు క్యాలిక్యులేట్ డెసిమల్ ఈక్వివాలెంట్. In this way left shift works. It just shifts bits towards left by number of places we defined here. If we place 4, every bit will get shifted towards left by 4, and the empty places will get filled with zeros. In this way left shift works. And then we have right shift. Right shift, unlike left shift, it behaves in 2 different ways based on the sign of the number. If it is negative number, see, basically left shift, what we are doing, we are shifting left bits towards left. In a similar way right shift also shifts bits towards right. Shift చేశాక మనము లెఫ్ట్ షిఫ్ట్లో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ బ్లాంక్ స్పేస్ విల్ గెట్ ఫిల్డ్ విత్ జీరోస్. But in the right shift, if it is a negative number, we have to fill all the blank cells with ones. If it is a positive number, we have to fill all the cells, empty cells, with zeros. That is the basic difference between left shift and right shift. Right shift gives more importance to the sign, so it is also known as signed right shift, as it gives importance to the sign. Based on that sign, we will fill the empty cells. If our number is a negative number, we will fill the empty cells with ones, and if the number is positive number, we will fill the cells with zeros. -7 right shift 2. -7 representation వచ్చేసి ఇది అన్నమాట. So now we have to shift these bits to the right by 2. So this one, where it will get placed, it has to shift to 2 places. 1, 2. So this one will get placed here. In a similar way, all these will get shifted by 2 places. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 0. These 2 will come outside, and these are ignored.
and these empty spaces should be filled based on the sign of that number. Since 7 has negative sign, these will get filled with 1. The final value after converting it into the decimal equivalent will be -2. In a similar way, 7 right shift 2. Of course, we have to shift towards right by 2 places. These two ones will get out and ignored. Remaining bits will stay here. Since it is positive number, we have to fill these empty cells with 0. The final output will be decimal equivalent after converting into from binary to decimal, it will be 1. In this way, right shift fills empty cells after shifting bits towards right, either with ones or with zeros depending upon the sign. That is why it is also known as signed right shift. And the last bitwise operator we have is unsigned right shift. Here we can see unsigned, meaning it does not depend on the sign. It just shifts the bits towards right based on the number we have given. After shifting them, irrespective of the sign, fill the empty cells with zeros. That is why it is known as unsigned right shift. These are all the basic bitwise operators available in Java. Let us see a small program that illustrates these bitwise operators. Here you can see a program which illustrates every bitwise operator that I have explained in detail. Let me execute this program. Here, as discussed before, నేను బిట్వైజ్ లెవెల్లో ఆపరేషన్స్ చేసిన తర్వాత ఏమైతే ప్రింట్ అవుతుందని చెప్పానో we can see the same values getting printed here. 64, this is the main example I want to explain to you. 64 left shift 3. After shifting 3 bits towards left and filling the right side bits with zeros, we are typecasting it into byte, meaning we have to focus only the 8 bits. So the output will be 0. If we didn't typecasted that into the byte, by default Java దాన్ని integer గా define చేస్తుంది. After defining integer, those 3 bits will also get into the consideration while calculating its decimal equivalent. So it became 512. In the comment section, I have placed few more expressions involving these bitwise operators. Try to evaluate them using paper and pen and comment your answers. In the next video, let us go through the last and important operator in Java, ternary operator. Thank you.